Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barkanmu da warhaka. So kamar yadda muku bayani a bidiyo na baya yadda ake amfani da wannan application din. So a wannan bidiyon da only abin da ya focus shine yadda ake buy and sell. So yadda ake buy and sell kamar yadda na faɗa muku ga nan kurso a nan wajen shine zaka taba kai sell ko kai buy. To wani dalilin ne yake sa kai buy? Idan ka kalli wannan candles suna yin sama shine zaka yi buy, idan suna yin ƙasa shine zaka yi sell. Yaya ake ganewa suna yin ƙasa suna yin sell? Shine idan ka ci gaba da kasancewa tare da mu kana bin mu zaka koyi duka wa'innan cikin sauki. So yanzu misali bari mu gwada yin sell. Misali mun yi sell. Gashi nan anan wajen za ku gani yayi mana opening position. Za ku ga 0.50 cent 50 lot. So duka batu na loss side da sauransu duka guda mu za mu zo expect. Ga yana yanzu mun yi buy. To ina mu ga history mu kamar idan gaya muku idan ka taba kan trade ne za ka candle trade din da yake rawan. Ina fatan kun fahimta. Haka zalika idan ka zo kanan wajen history anan ne za ka ga dukkan wasu balance wasu abunan ɗinka. So wannan kenan. So misali ina so haka wannan na sell. So misali ina so ne buy kuma haka zan yi kawai zan taɓa buy. Kun gani to wannan shine. So za mu sai ta bidiyon haka sai kuma next video za mu muku explain akan menene time frame da kuma yadda za ka yi amfani da shi.